Hello, everyone. First of all, I would like to wish all of you a very happy new year since this is the first video we are releasing in 2021. So, we'll be providing you with more interesting videos in this year. Therefore, please subscribe our channel and stay tuned. So, I hope that this will be an year of achievement and success for all of you, and we'll work to reach that target during this year. So, in the past year, all of us know that it was a difficult year for many people in the world, but in this new year, all the people are moving with positive attitude, and in your life also, you have to make that change. So, today we are going to talk about also a tense that is needed to express about the future. පළමුවෙන්ම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. මොකද 2021 දී මේ අපි රිලීස් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. දැන් මේ වගේ ඔබට වැදගත් වෙන පාඩම් ගොඩක් අපි මේ අවුරුද්දේදී ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම නිසා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අද පාඩමෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කාලීන මාතෘකාවක් ගැනයි. අපි අද tenses වල මේ අනාගත කාලය ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. මේ දැන් අලුත් අවුරුද්දක් නිසා අපි දැන් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේ සැලසුම් විවිධ දේවල් තියෙනවා. We have several plans and things that we hope to do in this year. So these are future plans. So we'll see how to tell about these things and how to express our ideas in a future time period. So first of all, now you are already aware about these words will and shall. මේ will shall කියන වචන සම්බන්ධව ඔබ දැනටමත් දන්නවා. මේව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අනාගත ක්‍රියාවන් වලදී යොදාගන්නේ කියලා. Especially this word will is more often used, right? And then now if you want to tell this simple idea, මම මේ අවුරුද්දේ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. I will become a successful person this year. I will become. වන will කියන උපකාරක පදය දීලා තියෙනවා. become become කියන්නේ යමක් සිද්ධ වෙනවා පත් වෙනවා කියන තේරුම තියෙන්නේ. ඒක verb එකක්. එතන verb එකේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ present form එක. present form එක දීලා තියෙනවා will එක. I will become a successful person this year. I will achieve my goals in this year. I will achieve. ඔබ ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන ඔබගේ තියෙන අරමුණු වලට ළඟා වෙන්න. I will achieve my goals. So එතන achieve කියන verb එක පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා, will කියන එක පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඔබ දැන් කොහේ හරි විදේශගත වෙන්න වගේ අපි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් you can say I will go abroad in end of this year. I will go abroad in end of this year. මේ අවුරුද්ද අගදී මම විදේශගත වෙනවා. I will go. I will start a new business in this year. I will start a new business. මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා මේ අවුරුද්දේදී. So now
you can see like this. Now this tense is useful to you at this point of time. So I'll be sharing this slide with you, so then you can get more idea about simple future tense. Yes, now you can see the slide. Simple future tense. So then first I have given you the usage, that is to tell about actions that we will do in future or things that will happen in future. අප අනාගතයේ කරන ක්‍රියා සම්බන්ධව හෝ අනාගතයේ සිදුවන දේවල් සම්බන්ධව පැවසීමට. ඒකට තමයි මේක භාවිත වෙන්නේ. Future hopes plans. අනාගත බලාපොරොත්තු, අනාගත සැලසුම් යනාදිය. Formation. Then how do we form this tense? මේ tense එකේ pattern එක මොකක්ද? මේකේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ කොහොමද? So you have the subject I, we, you, they, those things, and you are adding will or shall, and the verb is in the present form. මෙන්න මේ verb එකට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. verb එක සාමාන්‍යයෙන් present form එකේ තමයි හැම තැනදීම යෙදෙන්නේ මෙතන. will කියන එකේ තමයි වෙනස තියෙන්නේ. verb එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ present form එක. We use the present form of the verb. So then I have written under this, shall is used with I and we. shall කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන් I and we එක්ක. මම සහ අපි කියන දේවල්. Shall is used when we make a suggestion. අප මොනවා හරි සම්බන්ධ යමක් ගැන යෝජනා කරනකොට. Seek other person's opinion by asking a question. අනිත් කෙනාගේ අපි අදහස දැනගන්න ප්‍රශ්නයක් අහනකොට වගේ අපිට මේ shall එක යොදා ගන්න පුළුවන්. Shall we start the lesson? අපි පාඩම පටන් ගමුද? Shall we go to that party? අපි ඒ පාටි එකට යමුද? Shall we go there? අපි එහෙ යමුද? So here we are asking the other person's idea, no? So that's why we have used shall. But this word will is very important in simple future tense. So will is always used when we tell ideas. So I will, you will, he will, she will, it will, they will. With everything you can use will. So now here you can see some example sentences. I will go there tomorrow. මම හෙට එහෙ යනවා. I will go there tomorrow. I will complete my degree next year. මෙතන ඕනනම් කියන්න පුළුවන් I will complete my degree end of this year. මම උපාධිය සම්පූර්ණ කරනවා මේ අවුරුද්දේ අග වෙනකොට. We will clean our garden next week. We will clean our garden. අපි ගෙවත්ත පිරිසිදු කරනවා ලබන සතියේ. There will be a party tonight. අද රැට පාටි එකක් තියේවි. දැන් මේ දවස්වල පාටි දානවනේ කට්ටිය. There will be a party tonight. He will go to the market tomorrow to buy some goods. ඔහු වෙළඳපොළට යනවා බඩු ටිකක් මිලදී ගන්න. ඔහු වෙළඳපොළට යාවි. He will go to the market. ඉස්සරහට හෙට වෙන්නේ. දැන් බලන්න will කියන එක තියෙනවා, මේ go කියන ක්‍රියාපදේ තියෙනවා. go කියන්නේ present form එකකින්, will කියන එක future form. Dog will bite you. බල්ලා ඔයාව හපාවි. තාම ඒ දේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. එම වෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඉස්සරහට වෙන දෙයක් ගැන. Dog will bite you.
This may be a very dangerous dog. Okay, so they are sure that it will bite. Okay, they will come back soon. ඔවුන් ඉක්මනින් නැවත පැමිණේවි. They will come back soon. ඔවුන් ඉක්මනින් නැවත පැමිණේවි. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. Shall I close the door? මම දොර වහන්නද? Shall we go to that party tonight? අපි අද රැට ඒ පාටි එකට යමුද? Shall we? So now these are few examples for you to get the idea about simple future tense. So we'll be doing these things in details in our classes. So now here I have drawn a timeline here: past, present, future. So future, simple future, that is so it shows here, that is all the future actions we can tell using future tense. So in the future also, now like in other tenses, there is simple future tense, then there is future continuous, future perfect. Like that there are variations. ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. අනාගතයේ කරමින් ඉන්න දේවල් ගැන අපි එක විදිහකට කියන්නේ. අනාගත සැලසුම් ගැන කියන්නේ එක විදිහකට. අනාගතයේ සම්පූර්ණ කරන දෙයක් ගැන කියන්නේ තව විදිහකට. මේවට එක එක patterns තියෙනවා, different tenses we use. So in future lessons we will discuss about those things. So I hope you got a basic idea about use of simple future tense. So hopefully I'll be catching you in another lesson. So please subscribe our channel and extend your support.